Hola, buenos días. Soy Good Silvana morning. Luciani de la This is Organización Silvana Panamericana de la Luciani Salud del from Pan Programa American Regional de Health Enfermedades No Organization. Transmisibles, aquí en la I sede en work in Washington, the D.C. Non-Communicable Y es Disease un gusto Violence and saludarles Injury y darles la bienvenida a este Prevention. webinar sobre el And lanzamiento we'd de like to un nuevo welcome you curso to this virtual que webinar. This tenemos en is la the OPC que se introduction to llama a new Mejor virtual Atención course para las on Enfermedades PAHO, No which is Transmisibles. known as Better Care for Y antes de NCDs. empezar, quiero And before señalar que starting, aunque el curso en este momento está I'd like disponible to share solo that en even though the español course is y las currently available in presentaciones en Spanish este alone webinar and the serán en presentations español, during this hay webinar will be given in interpretación Spanish, there disponible en is inglés y en interpretation available español. into So English, for into those who Spanish, are and into connected, Portuguese. this webinar will be mainly in Spanish, but we do have simultaneous translation in English and Spanish. And you just need to click on the button at the bottom of the screen on translation, on interpretation, to activate the language of your choice in either Spanish or English. Y además de esto, en este webinar queremos In tener una addition, throughout interacción this con todos webinar, would ustedes. like Ya this sabemos to be que very tenemos una gran interactive. cantidad de profesionales de salud We de todas las have a Américas very conectados interesting aquí en amount este webinar, of pero les healthcare invitamos professionals a connected, enviarnos sus comentarios o and we preguntas sobre este nuevo encourage curso, la your iniciativa que vamos questions, your comments a about this presentar hoy sobre course and mejor this atención para initiative las that we'll be enfermedades no introducing transmisibles en la atención about better primaria de care salud. for Se puede NCDs enviarnos sus in comentarios a través del primary chat healthcare. o So el feel free botón to de share your questions and thoughts answers. on the chat or through the Realmente es con Q&A mucho button. emoción y entusiasmo que hoy We're estamos very lanzando excited este nuevo curso about virtual sobre this mejor launch atención para las on enfermedades our no virtual course transmisibles, about better porque care tenemos for el objetivo non-communicable desde la diseases. OPS de Because our fortalecer goal from las PAHO is capacidades to y las strengthen competencias de los the equipos de salud en el primer healthcare nivel de team's atención capabilities para and la skills, prevención, especially detección y in manejo primary de las healthcare, enfermedades no so that transmisibles. they can better address Así que en NCDs. este webinar vamos a tener una So throughout this oportunidad de webinar, we'll conocer have el a chance contenido del to nuevo curso get Mejor to know the Atención para las content of this Enfermedades No virtual course Transmisibles, for sobre better la care for metodología del NCDs. curso y We'll la learn about course complementariedad con methodology otras and actividades how it formativas que tenemos complements with desde la other training OPS en opportunities el área de available at enfermedades PAHO, no transmisibles. especially concerning Y el curso NCDs. virtual estará disponible This en el virtual campus course will virtual be de salud available pública de la OPS al on terminar de esta sesión de the lanzamiento. Así que les virtual invitamos a tomar el on curso the y virtual también campus of difundirlo a través public de health. sus redes So profesionales. we encourage you Bueno, to para dar inicio share al this webinar, invito al among your Dr. Ansel professional Hennes, networks. el So director del to Departamento launch de this Enfermedades No webinar, we have Transmisibles y here Salud Dr. Mental, Ansel para darnos Hennis. sus palabras de He is the bienvenida. director Dr. of Hennes, con NCDs and permiso. mental Mil health. Go ahead. gracias, Silvana. Muy buenos días a todas Thank y you very much. todos. Para mí es Good un morning, placer everyone. darles la For me, bienvenida a it's a este pleasure webinario to sobre welcome la you to this iniciativa webinar Mejor about Atención para this las Enfermedades initiative, No Better Care Transmisibles. for NCDs. Agradezco la participación de I profesionales de la appreciate salud, the gestores y participation of tomadores de healthcare professionals, decisiones health managers, comprometidos decision con makers, fortalecer la all of whom atención en el are primer nivel committed de to salud. strengthening primary Este healthcare. espacio representa This una space oportunidad clave represents a para key reflexionar opportunity sobre estrategias que to permitan think mejorar la about strategies respuesta a that las will empower enfermedades us no to transmisibles improve the que siguen response to siendo la principal NCDs, causa which de continue to enfermedad y be the muerte main en cause la for región de las mortality Américas and y disease in the representa Americas. un desafío And creciente because of this, para this is los an sistemas increasing de salud. challenge in all things Las healthcare. enfermedades no transmisibles impactan de Non-communicable disease manera have a desproporcionada a las disproportionate impact poblaciones más vulnerables on the y most vulnerable ejercen una populations. presión They significativa also sobre inflict los significant servicios de pressure salud. on healthcare Su services. manejo efectivo requiere no solo Managing mejorar them el acceso a la effectively atención, requires not pero only también improving fortalecer la healthcare per capacidad de se, los but equipos de also salud strengthening para the brindar una capabilities of respuesta healthcare integral teams so that basada they en la can offer a prevención, comprehensive la response that's detección based temprana on y el screening, early tratamiento detection, oportuno. and timely Un primer treatment. nivel de atención bien estructurado, A first con level of personal care capacitado y that's well modelos structured and that organizados de has atención. proper Es clave staff para and reducir care systems. complicaciones, All of this is evitar important to hospitalizaciones avoid innecesarias unnecessary y mejorar la hospitalizations calidad de vida de las and improve personas con enfermedades no the overall transmisibles. quality of life of people with Conscientes de NCDs. esta necesidad,
Being aware of this need, Panamericana de la the Salud. Pan American Health Hemos Organization impulsado la has iniciativa Mejor driven Atención this para las initiative, enfermedades no Better Care for transmisibles. Su Non-Communicable objetivo Diseases. es apoyar a los países The en la goal here is to integración support efectiva countries in the de estas effective enfermedades en los integration servicios de of salud, these diseases in their facilitando la healthcare implementación systems de modelos by innovadores, facilitating the implementation promoviendo of la innovating mejora de la systems capacidad resolutiva and del primer promoting the nivel de betterment atención of y their primary asegurando healthcare que los responses equipos de salud and ensuring cuenten that con healthcare los systems conocimientos and teams necesarios have the para right responder knowledge a las necesidades de la to población. respond to the Un population needs. componente central de esta A iniciativa key element in es this la initiative formación continua is ya ongoing que el learning. conocimiento y las This habilidades is del so personal de because salud son healthcare determinantes para professionals' lograr knowledge is cambios key sostenibles en to la calidad maintain de la sustainable changes atención. En este and impact contexto, on healthcare. hoy So, in this context, presentamos el curso we now introduce introductorio this Mejor introductory Atención para course, las Better Enfermedades no Care for Transmisibles, Non-Communicable un Diseases. recurso formativo This is a clave training que resource that's busca key, fortalecer la that capacidad de seeks los to equipos de strengthen salud the del primer capacities nivel de of atención. healthcare teams in Este primary curso healthcare. introduce This los course serves as an fundamentos de la introduction to the iniciativa y foundations of this contribuye a la initiative and identificación de contributes to prioridades identifying para the mejorar la priorities that atención. will help and Además del improve curso, care. la In addition to the Organización course, Panamericana de la Salud the Pan sigue American Health ampliando su Organization oferta de formación a través del continues campus expanding virtual de their salud course pública training through y the de public health virtual itinerarios campus. formativos And que they have permiten a several los equipos de salud training desarrollar opportunities competencias that enable progresivas y healthcare adaptadas teams a los to desafíos de strengthen cada their teams contexto. that are adapted Confío to each en que este context's webinario particularities. I am permitirá confident conocer that en this detalle webinar will estos allow you to recursos get y to know explorar these cómo resources in pueden detail and contribuir also al explore how they fortalecimiento de can la atención contribute en el to the primer nivel de strengthening salud. of primary healthcare. Agradezco su participación Thank you y for el joining, compromiso de and I seguir thank you impulsando for your commitment iniciativas to que continue mejoren driving la initiatives respuesta a las that will enfermedades no improve transmisibles the en response nuestra región. to non-communicable Bienvenido, diseases in our doctoras y region. doctores. Welcome, everyone. Muchas gracias, Dr. Hennis, el Thank you, Dr. director del Hennis. Departamento de Enfermedades As No I said, Transmisibles y he's the Salud director Mental, of OPS en non-communicable Washington, D.C. diseases Muchas and gracias mental por sus health palabras de and bienvenida PAHO in y de Washington, dar D.C. inicio Thank a you for este your webinar. welcoming words and for Bueno, starting this webinar. reconocemos que la creciente carga de las We enfermedades no acknowledge that this transmisibles en growing la región burden de of las disease of Américas NCDs in the exige una Americas respuesta más requires estructurada a que more fortalezca structured la response, capacidad de los one that servicios de will salud, further especialmente en empower el primer healthcare nivel de systems, atención, especially in garantizando primary una healthcare atención levels. accesible, And this can resolutiva y guarantee centrado en las personas, ¿no? a response Así that's que la people-centered iniciativa and Mejor much more Atención para las resolute. Enfermedades No So this Transmisibles initiative, Better fue Care for lanzado NCDs, hace 2 años por el was director de la launched 2 OPS, years quien ha ago establecido by la the PAHO integración de las director, enfermedades no who has transmisibles established en la in the atención primaria de integration salud for como una NCDs prioridad para toda la within primary organización. healthcare as a Así que para priority for the darnos una breve entire introducción organization. sobre esta So nueva iniciativa, invito al to Dr. quickly Jonas González introduce García, us quien into está this coordinando la iniciativa initiative, Mejor I'd like Atención to para give the las floor to enfermedades no Jonas transmisibles. Goncev, Jonas. who is Buenos an advisor días here. a todas y todos. Y muchas Hello, gracias, everyone. Good Silvana. morning. Thank you, Un Silvana, saludo a las for that más de 1.200 introduction. personas que nos están And acompañando hello en to the este webinar de hoy. 1,200 and Y still counting como people nos who are ha online. introducido tanto Silvana como el doctor And as Hennis, Silvana and Dr. Hennis realmente pointed no out, haga falta hacer mucha mayor justificación de por qué una maybe iniciativa there's no need para really to mejorar justify la why we atención need de this enfermedades no transmisibles, initiative, pero algunos datos Better Care for NCDs, de but la just to relevancia share a some nivel ideas global, about poner why algún it's número relevant at the global level, y particularmente en la región de las Américas. particularly in Se the region estima of the que unos más de Americas. 240 millones de personas que al menos tienen una There are enfermedad no about transmisible. Estamos 240 refiriendo million más people who have at brevemente least one cardiovasculares, NCDs, diabetes, including cáncer, cardiovascular respiratorios disease, crónicos. diabetes, Y cancer, esto and chronic impacta, por respiratory supuesto, en las diseases. condiciones de Of course, vida, en this la capacidad impacts de ser their productivos quality of socialmente, pero life, también en their fallecimientos. ability to Siguen be siendo las productive, enfermedades no transmisibles la and mayor this also proporción impacts mortality de rates because mortalidad, que NCDs es account más for lamentable. Muchas de the estas highest number muertes, of hasta un of 38% mortality en nuestra rates. región,
It's 38% of deaths in our region occur prematurely. So the challenge is to include effective interventions, which are there. And of course, these interventions have a very broad scope, not only in terms of healthcare services, because definitely we need the introduction of public policies too. But all of this has a global impact. And this is why it's also part of the international healthcare agenda. So the question is, what can we do from our healthcare system, specifically from primary healthcare? Well, there's a lot we can do. So it is in that context that our director, Dr. Barbosa, in 2023, relying on the efforts that the technical cooperation, PAHO, and the member states have been doing for years, spoke about integrating actions so that they can truly reflect the realities from each of our populations and our patients and maintain a very clear agenda in order to strengthen primary health care and use this too as a strategy, viewing it as a connected network of health, but focusing on primary health care. Jonas, apologies for interrupting, but it looks like you are not on presentation mode. Do you think? Arriba, Which screens? más arriba. In Ahí, display settings? más arriba. A little higher up. Derecha. Display settings, okay. Yeah. Duplicate. Swap. Swap, okay. Gracias. Thank you. Bien, pues estaba planteándoles cómo el doctor So, Barbosa I was nos hace saying un llamado a that los Dr. Estados miembros, Barbosa a todas las partes calls interesadas, upon state members and all stakeholders, and particularly primary health care stakeholders. Todavía no I está. apologize for No lo interrupting, but vemos, pero ya. we still don't see your presentation on presentation mode. Continuaré por no postergar y proyectaremos. Les hacía el énfasis de la importancia de Well, I'll fortalecer la continue. capacidad de prevención, So, diagnóstico, he spoke about the need to focus on prevention, screening, treating, and offering comprehensive care, healthcare services of NCDs in primary healthcare. And of course, this will lead to more equitable healthcare systems and services that are in turn more integrated and resilient. And this will have an impact on people too. De los sistemas y servicios de salud también en la respuesta And this will also affect situaciones críticas como las que vivimos durante la the response to critical situations such as the one we saw on the pandemic. I will now proceed to share a video, which I'm hoping that will be okay. And this summarizes very briefly what elements are connected to these ideas of technical cooperation and others. Hoy queremos mostrar. No está el vídeo en pantalla, Jones. We're not seeing the video yet. Just a second. Un momentito. Hoy queremos mostrarte cómo podemos. ¿Me confirman si se ve? Can you see Aún my no. screen now? Hoy queremos Not mostrarte yet. cómo podemos transformar el sistema de salud y garantizar un We'd mejor like to show servicio you para how todos. we can transform healthcare services. We can hear the audio, but we cannot see the video. Parece que hay algún problema de compartir. Sí, aquí. Vamos a ver. Ahora debería Let's give it funcionar. a second try. Ahora sí. We can see it now. Mostrarte cómo podemos. We'd like to show you Hoy queremos mostrarte cómo podemos transformar el how we can sistema de transform salud the y garantizar healthcare un mejor system servicio and para ensure todos. better service for El objetivo everyone. es claro, que The todas las goal is personas, clear. sin importar su nivel Everyone, socioeconómico o el lugar without donde viven, paying tengan attention to acceso a their atención de social calidad para status, las should enfermedades have no the right transmisibles. and access
to quality care for NCDs. That requires strengthening primary healthcare services. We know this as better care for NCDs. Everyone needs quality care for a timely diagnosis, efficient treatment, and proper management of their condition. For example, managing diabetes early and thus avoiding amputation, heart issues, or vision problems. Controlling hypertension to reduce the risk of cardiovascular disease and stroke. Preventing cancer and identifying it early, including breast cancer. The same goes for chronic diseases. Counseling to quit smoking and promoting healthy lifestyles. This initiative, Better Care for NCDs, focuses on 6 strategies. Number 1, national plans that will ensure everyone's access to quality healthcare services based on the population needs. Number 2, community participation, involving the entire community so it can participate in their own health processes. Improving care quality based on evidence. Number 4, training healthcare professionals so that they're better prepared to address NCDs. Number 5, amplifying medication and essential technologies, using rotational funds and using them to improve access to medication. Number 6, follow-up and tracking to see what's working and what's not. Estamos comprometidos a construir un futuro We're más committed saludable to para building todos. a healthier Acompáñanos future en for esta everyone. misión. Join us on this mission. Bien, pues efectivamente, como ven, So, as you las can see, oportunidades realmente de acción the son opportunities múltiples e for implican action la are necesidad multiple, and de they acción, involve de distintos the actores. need Por supuesto, los equipos de or atención the, primaria, the call pero to no action podemos from avanzar many compartido stakeholders, most of them from primary no care, podemos avanzar realmente but si we no cannot really tenemos make una progress integrada de todo lo without que no solamente integrating los this equipos de atención into other primaria, spheres. So it doesn't capacitados, only pero que affect también tengan acceso a los to recursos trained necesarios como primary medicamentos healthcare y professionals, tecnologías but it esenciales. also Y means precisamente la having iniciativa lo que pretende medication, es dar accesibilidad access a estos to recursos. services, etc. Voy a compartir So, unas diapositivas talking about sin access to problema. resources, I'd like to share some Si slides no now. dificulta. Ahí. ¿Me confirman? Todavía. Sí. Ahí está. Solo We falta can see ponerlo your en forma screen, de presentación. presentation mode, and that's it. Great. Ahora. La iniciativa es una plataforma desde la Organización Panamericana para la Salud en So donde this va a facilitar initiative por una parte el acceso a las guías, normativas, is recomendaciones intended para la to mejor offer gestión de las enfermedades access to transmisibles en guidelines con una and perspectiva other integral, con documents. un énfasis It muy has a importante en la comprehensive prevención, pero también en el approach, diagnóstico and it temprano focuses a y lot cómo se on puede prevention, but hacer el also on early tratamiento detection, integral entre las mismas and desde la atención how primaria en there can coordinación con el be resto a de comprehensive niveles treatment, asistenciales. Pero and también all es of this importante integrated with the other precisamente lo levels que apuntan of o healthcare. señalan estas 6 áreas estratégicas que les But hemos compartido. these El que se areas, these 6 establezcan areas una which you saw on the articulación video, entre los are important distintos because actores we que need van a an hacer posible la articulation prestación among de servicios de all salud relevant desde el primer nivel de stakeholders atención tenga esa capacidad so resolutiva that y resuelva los problemas de nuestras primary y de care nuestras levels comunidades, de have nuestros the actual pacientes, de nuestros capacity to familiares. respond Y to para ello, y es el problems. objeto de este So the webinario, goal of por this una webinar parte, then hay que facilitar el is acceso a la on the one formación hand continuada to en la facilitate prevención, access diagnóstico y to manejo de enfermedades continuing transmisibles, learning on contemplando NCDs la realidad de and equipos considering multidisciplinarios. the Pero no solamente eso, need sino for que la iniciativa también multidisciplinary es muy teams. importante y van a tener This la initiative is oportunidad also de important conocer because indicadores, it dónde están provides the las brechas en opportunity la atención, to cómo se encuentra mi know país en relación a la relevant agenda de indicators. enfermedades For no example, transmisibles, how's each cuáles son country las metas doing in globales terms o of regionales que other deben marcar la standards or visión de nuestros metrics. esfuerzos. Y por supuesto, tenemos la visión de que esta And of iniciativa course, we supone una also have oportunidad this de movilizar understanding los that this recursos, de establecer initiative alianzas y de avanzar should serve todos as a starting point conjuntamente to generando forge sinergias alliances, en mobilize esta necesidad. resources, and identify opportunities. Y en ese sentido, les invito a que visiten nuestro espacio I'd web de like la to invite iniciativa. you all Ahí to tienen al take a look QR at
this website. If you scan this QR code, you'll access it directly. This is available in English, Spanish, Portuguese, and French. And you'll find reports, a list of the numerous activities we've been conducting and that we will be conducting. And this is a key. We just spoke about relevant tools. So you'll also find relevant indicators in the region for NCDs. So please make sure to explore this dashboard. That's part of the initiative. It's in 4 languages. And here you can take a look what the situation is for the most prevalent diseases. You can break this down by gender, country, ages, etc. And you can take a look at the different stages. For example, treatment, diagnosis, etc. These are the data for 2019 for hypertension for patients between 30 and 79 years. This information can be further broken down by region, by sub-regions in the Americas, but also by country. And so this can really give you a very specific context for the entire region if needed. So for me, this is the most valuable resource. But not only that, we spoke about the importance of integrating other stakeholders, such as access to medication and essential technologies for managing NCDs. So in that sense, PAHO's technical cooperation offers this rotational funds that allow national authorities to procure medication. This is an increasing portfolio, and catalog is larger by the minute. And this also offers an opportunity for many countries. So just some ideas. There can be up to 90% in savings for diabetes medicines. So this is an initiative, and I truly encourage you to consider this as an opportunity from different angles. All of this intended to strengthening better care in NCDs. So let's go to this training course. This is PAHO's virtual course, virtual campus, and you'll find this training opportunity here to strengthen the skills of your team. These are 19 courses in total. Today, we're focusing on the introductory course. And you'll find here content about how to strengthen your skills on clinical follow-up, but also about public health program management or data follow-up. So once again, you're more than invited to take a look at this website, explore it in detail, and take a look of all the resources that are constantly being updated there. Thank you. Thank you, Jonas, for this summary of this initiative, Better Care for Non-Communicable Diseases, and also to showcase this full array of resources that are available with this initiative by means of clinical guidelines, epidemiological data, training courses, etc. I would like to highlight that this initiative, Better Care for Non-Communicable Diseases, is also based on our regional experience with our HEARTS initiatives to improve diagnosis, treatment, and management of hypertension. And through Better Care, we want to go beyond hypertension and cardiovascular disease and include non-communicable diseases, because these can be managed within primary healthcare from a comprehensive perspective. So that's the goal of this initiative too, taking into consideration all the activities that are now being implemented in the countries through ministries of health, NGOs, the academia,
integrada. to improve healthcare in a more integrated Bueno, y manner. uno de los recursos claves de la iniciativa One of es the este key curso resources in this introductorio, initiative is y this introductory creo que course. vamos a conocer un poco más de este recurso y And cómo puede let's utilizarlo learn a para bit more fortalecer about how las these capacidades de resources los and how equipos de you salud can en el use it primer to nivel de strengthen atención para la your prevención, healthcare detección y teams manejo in de las primary enfermedades healthcare no to transmisibles. Y para presentar el screen, curso, invito a la detect, doctora and prevent Cynthia Hospital, NCDs. And I'd like to welcome Cynthia para la L'Hopital. iniciativa She's a Mejor doctor and Atención she's our en international Enfermedades. consultant Over to you, Cynthia. for this initiative. Gracias, Silvana. Buenos Thank you, días a todos y Silvana. a todas. Good morning, everyone. Muchísimas gracias por la oportunidad. Thank you Es una for alegría enorme allowing me to be hoy poder here. compartir esta propuesta. I'm very Así happy que to gracias be a sharing todos los this conectados. proposal with you. Esperemos que Thank you les to sea everyone who's clara y online de mucha too, and I utilidad. hope you find it Voy a useful. compartir la presentación. Let me share my screen. Bueno, en principio contarles y compartirles que la expectativa principal que tenemos con Our este main curso y con esta propuesta, expectation que with como this course adelantaba and this Jonás y va a explicar proposal, un poco, as Jonas said pretende ser el earlier, primer curso, el curso is that introductorio this is the para introductory course un itinerario formativo to an entire training que nos va a course permitir and recorrer un journey camino con that muchas will allow you to herramientas para el uh, abordaje integral go de las through a enfermedades no very transmisibles. También through a intenta journey that's fundamentalmente full of ser una tools herramienta pertaining to para NCDs. It apoyar a los also seeks países to para la implementación de la be iniciativa, of service to fundamentalmente en countries la in línea implementing estratégica this 4, initiative, que es la que se especially vincula con el in everything desarrollo that de has to do equipos with de strategy profesionales de number 4, atención primaria de la salud. which has Entonces, to do with strengthening the para capacities of comenzar, primary me healthcare professionals. gustaría So, for compartir el starters, para qué, ¿no? I'd like Para to qué share a little decimos, bit of para qué why. pensamos, qué nos What was proponemos the con este curso. idea behind this course and what En our intentions principio, are? nos proponemos poder proporcionar a los participantes una Our visión goal integral is del contexto to provide epidemiológico. participants a comprehensive Y no view of decimos the solo contexto epidemiological epidemiológico, sino context. decimos una visión And integral porque este we contexto add the epidemiológico tiene que comprehensive estar view enfocado, y así lo element because presentamos en this el curso, desde el enfoque de los epidemiological determinantes context sociales, sabiendo que las condiciones de needs to be vida y los understood contextos en realidad, from los an contextos approach that locales, considers la social cultura condiciona y determinants. determina Because culture, esos among other resultados, factors, esos que se ultimately traducen en determines datos outcomes or epidemiológicos. results, and También nos everything that is parece translated importante into epidemiological es data. que el So for enfoque us, this is del important, and curso y obviamente we de la think it's important that iniciativa this course está and, of course, pensado desde el enfoque the de curso de vida, initiative poniendo como be centro a seen las from personas, más an allá de las enfermedades, las ongoing personas y course, su a live desarrollo, course. y también considerando como un condicionante And y we should also determinante muy importante consider that a el tema de major la determinant longevidad y is cómo eso longevity aumenta la cronicidad and y, how y se traduce, longevity ¿no? affects En estos contextos chronic epidemiológicos. Nuestro curso conditions pretende or en the principio potential for chronic conditions and how this empezar por ultimately esto, ¿no? translates Empezar into a para ver potential dónde cada epidemiological país context. So this is our starting cada equipo point, de salud seeing se where encuentra each parado en country and este each sentido, ¿no? healthcare Y team a partir de stands. ahí And from then on, nos proponemos que our los participantes puedan proposal identificar las is brechas, ¿no? that Siempre hablamos de brechas en el participants acceso, brechas identify y gaps. We're fundamentalmente en la constantly talking disponibilidad y about la calidad gaps de in los servicios processes and y a través de elsewhere, un ejercicio especially que in van a ir haciendo a healthcare través del services. curso, So for les this, we va have a devised permitir several un ejercicio muy exercises along simple, this ¿no? Muy course, estructurado, and you'll be cortito y able fácil de to hacer, very un análisis simply de la situación local analyze y the local también situation. a partir de otros ejercicios que les propone el And through curso, other utilizar ese exercises recurso tan suggested in importante que es in el the portal course, de datos you'll be able to use regional que this encuentran, regional obviamente el link con data algunos portal. ejercicios en el curso, pero también ya está disponible en la web de nuestra iniciativa. This is Por otro available lado, now in our queremos initiative presentar, and ¿no? on our website. Presentar, difundir, Another ampliar idea or y goal is sensibilizar a to nuestros equipos present. de diferentes niveles de gestión, de diferentes niveles de atención en relación a la Our iniciativa, team sus is áreas made up estratégicas, of sus objetivos, multiple los recursos levels, interprogramáticos. and Este so we curso y want esta to iniciativa es una introduce iniciativa this interprogramática, initiative como decían to them. anteriormente, pero quiere decir que lo hemos hecho en conjunto, de manera We've done colaborativa, lo this hemos in hecho a desde collaborative el manner. Departamento de Enfermedades No Transmisibles, pero ha sido Of también en course, forma this colaborativa stemmed from the con otros NCD departamentos y con department, otras but it has unidades been done de la OPS. collaboratively with other Y a departments partir de and other estas tres units. And so, out of condiciones these previas, three nos previous proponemos que los conditions, participantes finalmente our puedan idea is analizar y that identificar las participants can nuevas oportunidades ultimately analyze y and las acciones que identify son new necesarias opportunities para and whatever actions una are mejor needed atención de las enfermedades to no provide transmisibles better care desde for el enfoque de NCDs APS.
taking into pronto, consideration a otro primary curso, healthcare que focus or será approach. un primo hermano de este de Soon inicio enough, a itinerante related formativo, course of para this profundizar un poco más course nuevamente en qué will allow hablamos you y qué to decimos cuando dive deeper hablamos into what we de mean APS. when we talk about ¿Cuáles son las primary competencias que healthcare. les proponemos Now, what que los skills or participantes adquieran? Bueno, competencies vienen muy are relacionadas con lo will que you be acabo de contar, acquiring? They're very much desarrollar una connected visión with what I crítica just del contexto described. local, As for identificar la competencies, relevancia develop a de los critical view servicios of the local context, accesibles y identify the equitativos, relevance of reconocer whatever iniciativa, una services are oportunidad para el abordaje accessible and integrado equitable, de las enfermedades no transmisibles. Bueno, los destinatarios son los equipos acknowledging the interprofesionales de initiative atención as an primaria de la opportunity salud, for también comprehensively responsables de managing gestión de los servicios de NCDs. salud y Who del are programa de enfermedades no who's the transmisibles, target tiene una carga audience? horaria de 15 horas, Interprofessional es un curso teams que es of primary healthcare. autoadministrado y And as for asincrónico. how many hours it will take, El it's curso se realiza 15 en 3 hours. módulos. It's El entirely módulo on 1 your own introduce los schedule. conceptos The clave, course is el organized as contexto follows. epidemiológico, el impacto de los Module 1 determinantes, la presents perspectiva del the curso de key vida, concepts. presenta la iniciativa en cuanto a It sus presents objetivos, the servicios, epidemiological impacto esperado y context presenta for también NCDs, el enfoque the de impact of APS social determinants, basado en and a el marco perspective of operativo this de la APS. life El course. módulo 2 y el módulo Modules 3 2 and 3 se centran en trabajar focus específicamente sobre las 6 líneas estratégicas de la on the iniciativa. El 6 módulo 2 strategic lines presenta la covered in estrategia the 1, 2 y initiative. 3, Module 2 covers que se strategies orientan a 1, 2, planes and 3 operativos, con about soluciones de operational telemedicina, el plans, alcance y la telehealth participación comunitaria solutions, con enfoque de equidad, scope la and orientación community normativa y la mejora de participation calidad, y a with través a que se va focus on avanzando, se equity, van poniendo a regulatory disposición guidance, diferentes and quality recursos improvement. que el programa, el Departamento de Enfermedades No Transmisibles ya dispone y que The también otros NCD departamentos department has a han number of puesto a resources, disposición y and los van a ir other alimentando departments a través del do have other programa. resources El that they módulo have made 3 desarrolla available de on líneas this module estratégicas 2. 4, Module 5 y 3 6, vinculada al desarrollo de equipos dives interprofesionales de into APS, strategic la lines ampliación de 4, 5, and medicamentos y 6, tecnologías esenciales, primary la mejora de la healthcare, información y el seguimiento de las interprofessional enfermedades no teams, transmisibles. En estos módulos, expanding medication especialmente, es and donde se essential va technology, concretando y improving desarrollando information, and NCD simple follow-ups. ejercicio diagnóstico. El curso, como decíamos, As es I said autoadministrado, earlier, utiliza la this is a plataforma educativa self-paced virtual course. y tiene It's lecciones flexibles que available las pueden ir on acomodando según su posibilidad PAHO's de and avance, su WHO's disponibilidad de Public tiempo, Health y Virtual también tiene Campus. ejercicios distintos. Lessons are La flexible mayoría son and interactivos y esperamos que exercises les vary. resulten Most of them are amigables interactive, y so que we se really puedan hope you find them ir, user-friendly digamos, enganchando con and esto that hasta you poder llegar al final get excited para about poder this obtener as su you certificación. Esta traverse this journey certificación towards se obtiene certification. Speaking of completando este certification, ejercicio de análisis you local, will be certified resolviendo el after cuestionario, you ¿no?, que complete evalúa an conocimientos y también analysis aplicación del of your local conocimiento, y ahí situation se and obtiene fulfill a este questionnaire. You certificado a need través del campus 70% to virtual. approve this, and then you'll Antes de get your terminar, PAHO supongo que habrá certification preguntas via que ya the iremos virtual campus. respondiendo. I'm assuming there are questions at Quisiera this point, but agregar o before hacer una tackling reflexión them, final I'd like to respecto share de algo que me parece muy importante y something fundamental, that for me is no solo para el curso, fundamental, sino not en only for general the course per para la se, but iniciativa y in para cualquier general proceso de for the transformación que initiative nos and propongamos. any Este curso, como les transformation decía, process that we fue have hecho in mind. This interprogramáticamente. course was done Trabajamos con distintos from an departamentos, varias interprogrammatic unidades y diferentes perspective. áreas, y Several entonces esto departments implicó and un trabajo en units equipo, ¿no? collaborated together. So, of Y el course, trabajo this en meant equipo es teamwork. laborioso. And teamwork Y es takes laborioso, time. implica decisión, And implica it's tiempo, challenging. It implica implies confianza, time, decision consensos, making, trust, implica un consensus. poco de empatía, un It also poco means de empathy predisposición al and some consensuar con willingness otros. Entonces, to este curso probablemente lo vayan a negotiate with hacer others. individualmente porque el certificado es Probably you'll be individual, doing this course on your pero own ese because análisis que certification ustedes hagan, is seguramente individual, la perspectiva de but ese your análisis va a ser distinta a la del assessment trabajador comunitario, la del will profesional be de different, salud, la del perhaps, from decisor, that del of a experto social intermedio, el que está en worker el or a segundo. decision maker or Entonces, someone who's para working poder on the first completar or ese second análisis de level. situación, poder So, in order identificar las to fortalezas, poder complete that identificar las local oportunidades que situation tenemos, analysis and necesitamos properly identify ponernos de acuerdo y opportunities trabajar en and equipo. strengths, Así que we need to work esa es la together as a invitación team. y So, my espero que invitation is that este you work together recurso as a team. sea And I hope that you bueno, find this oportuno resource y amigable. Gracias. useful, timely, and Excelente y friendly. Thank muchas you. gracias, doctor Hospital, Excellent. Thank you, Dr. para mostrar Hospital, el curso introductorio sobre to mejor atención for para las showing us this enfermedades no introductory transmisibles. course Y es for un better programa care for NCDs. autoadministrado. This is a Solo 15 self-paced horas
course, only 15 hours of your time. So everyone who's here online, do take the course. You'll find the chat, the link on the chat, and you'll have access to all the tools and practical resources there. So you can better address NCDs in primary healthcare. This course does not happen in isolation. We actually have a large number of courses on NCDs, including courses from HERTS, from pediatric cancer, diabetes, also courses on tobacco. So this course is framed within PAHO's constant efforts to support healthcare professionals' training processes. In this case, by focusing on how to better address NCDs. The course is available on Public Health Virtual Campus, and on this webinar, we are privileged enough to have the presence of Gabriel Litstovsky. He is the head of PAHO's Virtual Campus Public Health Program. And he will now tell us a little bit about this campus. Doctora Silvana Luciani, Dr. Hansel Genis. Dr. Hansel Genis, Dr. Silvana Luciani, thank you so much for this opportunity to join you on this launch. First of all, I would like to congratulate the work of the NCD and Mental Health Department for this achievement, which is now available to all colleagues in the Americas. I would also like to congratulate Jonas, Cynthia, Alberto, everyone in the technical team who has worked tirelessly to get this done. Very briefly, in line with what was shared earlier, I will reaffirm our mission in the virtual campus. Our mission is closely connected to contributing to developing capacities and competencies of healthcare workers to help each of you work better based on your specific needs in healthcare services. The virtual campus at this point, well, by February 2025, had more than 3,700,000 users, as you can see here. Many of you online here are probably part of this figure, and if you are not, I really hope you become part of that figure soon after this webinar. I'd like to highlight our concern and our attempt beyond figures to actually reach every district, every healthcare facility, and every country. And this is why we have been actively working towards thinking about our users per country, taking into consideration country dimensions, doing analysis per 100,000 inhabitants. So I'd like for each of you here to take a look at where your country stands on this line and see how your country is progressing in terms of using PAHO's tools. Some time ago, many countries who started out on the right side of this chart are now moving towards the left. And so I'd like to pick up on Cynthia's words. She said, okay, you'll be doing this individually, but also try to work in a group, in a team. And so for us, it's very important to have the country node perspective. This can be leveraged based on the needs of each of the countries involved. And in that sense, you do impressive work in each of your countries by supporting the strategy of NCDs in your local communities. Now, going back to the course, I'd like to go back to this idea of training journey. This is something that was mentioned by Dr. Genis, Jonas, and Cynthia. And so the educational approach of our virtual campus focuses on work.
Pajo's virtual campus is not a university. We work together with the academia, but we try to focus very importantly on training for work while being in constant dialogue with reality's daily problems. And so our focus is on each of these skills and competencies that we need when doing what we do in healthcare services and being in touch with our populations. In that sense, this training itinerary journey comprises the following elements. We have worked together with the Medication and Technology Department, and we are now very happy to be working and making progress with the NCD's department, releasing in this case this training opportunity. And very soon, we will also make available the first training course about primary healthcare. So this context of all these training courses allow us to make the most of the educational potential of the campus. And as Dr. Silvana Luciani just mentioned, the campus, as is today, involves the participation of numerous departments: pediatric cancer, cardiovascular disease, healthy habits, etc. And this too will be part of that itinerary. I apologize if this slide has not been translated into Spanish, but what I wanted to say here or showcase was the variety of profiles. Some of the courses will be common to everyone. Some of them you will choose based on your profile or your area of work. For us, a training course should be an organized journey with different opportunities for training so that in the future you can also see webinars, practice-based communities, etc. All of them will allow you to consolidate a training journey and empower you to work better with NCDs. Our perspective here in terms of training courses in our virtual campus is embedded in UNESCO's documents and work. And for us, this gives us training opportunities throughout life. We start out with a degree from university. Maybe healthcare professionals later on do some sort of specialization or residence, but then you have 40 or 50 years of work in the field. So we need to find ways for our own healthcare systems to give us some recognition or certifications through these lifelong learning opportunities. So it is in that context that we are presenting this. I'd also like to highlight the perspective we've been working for at PAHO and WHO, which has to do with global competencies, which are very much needed to improve health and healthcare systems in our region. Let's talk about some principles. When we're thinking about courses, and this course in particular, this includes a pedagogical, political, and institutional perspective, and this guides us on what the values, regulation, and technical documents are to contextualize the course. It also has a cultural perspective. As Cynthia was pointing out, this invites us to think about our assessment of the local scenario. And this cultural perspective allows us to integrate efforts in a coordinated, articulated manner. We believe that because of the variety of courses available, you will be able to think about the political context that affects healthcare systems. All of this in an articulated, integrated manner.
Si ustedes van a ir del lado derecho del campus, If van you a go on the encontrar ahí un right espacio que on the habla de virtual itinerarios campus, you'll formativos. find a Yo quiero section talking destacar about ahí que training itinerario formativo itineraries. apunta a organizar y facilitar un recorrido, impacta en el trabajo de nuestras buenas prácticas, This impacts articulando on our diversidad de best cursos practices, en on our función de day-to-day. nuestra realidad y les va a posibilitar And you'll be poco able a to poco choose a ir course or an accediendo a itinerary distintas that little by little will certificaciones. allow you Ahí, to have del access to espacio de different itinerarios certifications. formativos, ya So, está disponible el where link it al says itinerario training Mejor Atención itineraries, para las you'll enfermedades no now find transmisibles. Y better como care for NCDs mencionaba la among the doctora multiple options. Silvana, Cintia, And as Jonás, Dr. ustedes ahí Silvana, van a Cynthia, and encontrar, en Jonas primer were lugar, mentioning, el curso que hoy estamos you'll find inaugurando first the y course we're después now más de launching, 18 cursos and then de over toda la 18 experiencia de other trabajo courses, del departamento which en cover the full array of enfermedades no experience transmisibles, donde of quizás algunos the de ustedes NCD's ya department's tienen cursos experience. hechos, ya Maybe some tienen of you have cursos already aprobados taken y some of los those invitamos a courses or even aprovechar passed la them. So potencialidad de este curso como articulador y organizador we de invite you to make the toda most la of this propuesta. course we are Bien, launching now recordarles as an también que el integral campus part virtual of the tiene mall. una app disponible, Also, kind pueden reminder, bajarla, the virtual revisarla. campus Nos has gusta an que los online cursos los app. hagan Feel desde free to la download it. computadora, más tranquilos, pero sepan también que You can do disponen the de courses la app from del your own campus virtual computer, para acceder sure, a toda la but you can also potencialidad access the formativa del campus campus from your virtual. phone by Yo les downloading this app. agradezco muchísimo la oportunidad de acompañarlos Thank en el you very día much de for hoy. this El opportunity equipo for del me campus today. virtual I'm va a very estar pleased to be joining activo you. The acompañando virtual esta campus team will propuesta be y todo very el active, desarrollo de supporting you in this itinerarios. proposal and in the Agradezco a los development colegas que of están other poniendo el journeys. enlace al curso. Thank you to Yo all quiero the decir colleagues que el who are curso lo hemos sharing the links abierto in en the el día chat. de ayer, The bien course is calladitos. open Todavía since sin yesterday, discutir. actually. Ya We did habíamos not visto hoy a la announce it mañana que much, había 130 but colegas que by habían this recorrido el morning, curso y 130 algunos colleagues hasta had lo habían already finalizado. Así que los traversed the esperamos course, a and some of todos them had even en los finished it próximos días already. en este So we look curso forward to seeing y your en todos los presence in the next cursos few days, in del this course in departamento particular, vinculado and a in enfermedades no all the other transmisibles. courses of the Escuché por ahí, department leía por connected ahí to que algún colega NCDs. I preguntaba heard también por los someone cursos de salud asking mental. about mental Visiten el health campus courses. virtual porque el departamento My tiene una suggestion is buena that you cantidad check de out the material virtual sobre el course, tema. the virtual Gracias, campus, because Silvana, por la there's oportunidad. plenty Te of doy la information palabra. there for it. Thank you, Muchas Silvana. gracias, Gabriel, por tu participación en Thank you, este Gabriel, webinar y for por todo el participating on apoyo this para el webinar curso and for introductorio de your mejor atención para las support enfermedades no in this transmisibles. Y introductory course for better care felicitaciones for a NCDs. llegar a And casi 4 millones congratulations de personas en la región con todos los cursos en el for campus reaching virtual almost de 4 salud million pública. people among all Bueno, courses tenemos in un the poco de public tiempo health ahora virtual campus. We have some recibir time sus left comentarios y for preguntas, tener comments un and poco de questions intercambio con ustedes. and maybe Y open yo up he the floor a captado little bit aquí for en la exchange. pantalla de questions and answers algunos temas, ¿no? As Primero, the questions came el up, I tema, noticed some los temas topics. relacionados con First, el some sistema de topics salud, por connected with ejemplo, la healthcare, financiación, such as funding, la cultura de calidad, la such as this organización de los servicios y la culture, pregunta quizás quality. para Cintia o And so Jonás maybe a es question for cómo Cynthia or este Jonas curso is, o la iniciativa Mejor Atención para how las does this enfermedades no course or this transmisibles puede initiative, Better Care ayudar for en la parte NCDs, de help los cambios en el sistema de salud in que terms of sabemos requiere changes in para the healthcare realmente tener systems mejor that we atención para know las are enfermedades required no for actually transmisibles? providing better Muchas care for gracias, NCDs? Silvana. Thank you for this Efectivamente, question. la iniciativa se constituye como una oportunidad y The llamado initiative a is todos devised as a los call to action actores relacionados con salud to all en lo que stakeholders impactan las enfermedades no connected with transmisibles, ¿no? Y health esto pasa por la realidad de los that have some países impact y on los NCDs. contextos And we locales y de start los territorios. by El análisis de la national situación local, que realities es un and énfasis incluso local del curso, este curso contexts. introductorio, de cuáles son los gaps y And pueden this ser is aspectos why relacionados one con of el the conocimiento, exercises in this incluso course de is los actually equipos de assessing recursos those humanos, con potential acceso a gaps, medicamentos y which tecnología. maybe have to do with Tiene una human naturaleza resources, multidisciplinar, medication donde access, se etc. necesita So there's a precisamente esa acción colectiva. multidisciplinary Y nature en to it. respondiendo a That's esa why realidad collective del action is contexto required, and it is by responding se to debe that avanzar. Por tanto, yo creo que la context iniciativa, por that una we can make parte, progress. This habilita initiative el acceso a herramientas que empowers pueden ser access muy to útiles tools para that may cualquier be contexto, very como en esta useful in enfermedad any preventiva, context, o como el such as acceso a training a opportunity
such as accessing indicators, regional data, sub-regional data, or medication information, essential technology, etc. But it's also about reviewing cooperation systems and how primary healthcare is structured in each local context. Jonás. Thank you. Thank you, Y Jonas. otra pregunta que uno de los Another participantes question. puso bueno, había más de una participante This preguntando was sobre asked las by brechas several people digitales actually. y What cómo about digital esta gaps? iniciativa y el And curso how does puede this abordar initiative and estas the course brechas digitales address con digital telesalud? gaps No sé, Cintia, in Jonás, health, o maybe? también Gabriel, si Cynthia, hay cursos Jonas, or disponibles en el campus Gabriel? I don't know if there tratándose are de salud courses about digital gap and digital. Sería health. bueno promoverlo It también. would be interesting to promote them No if quiero they tomar are. demasiado protagonismo, pero I don't want sí to quiero hog the remitir hacer referencia que microphone, incluso but en el itinerario formativo I vinculado a la will iniciativa say hay un curso precisamente sobre that soluciones digitales. there is Por actually supuesto a que hay course muchas about conectividad, pero hay soluciones digital también para solution. hacer Of course, frente there y are lo que es la digital gaps, but there digitalización en are salud digital contiene muchos solutions componentes, desde available. So everything that has to do soluciones with para el monitoreo de los pacientes, digitalization in pero health también offers trabajan multiple sistemas solutions de for información y patient sin duda monitoring también anunciar or que estén pendientes data en nuestro sitio systems. web de la And iniciativa keep an eye porque vamos a ir out on anunciando our nuevos website webinarios y because dentro soon de lo enough we'll previsto announce probablemente webinars celebremos en este año un about webinario this que topic. precisamente va a hacer foco en ese aspecto particular. Muy bien, gracias, Jonás. Great. Thank you, Y Jonas. sobre las preguntas que nos están preguntando si Other lo questions que está that trabajando are en coming up enfermería have to o do en with people nutrición who puede are tomar el working curso. in Sí, el curso está who are dirigido a nurses or profesionales de people salud. who Cintia, are no sé like si quieres nutritionists. Can they ampliar still un take the poco course? sobre esto. Yes, they Sí, can. gracias, Silvana. Estaba leyendo y también Thank con you, ganas de Silvana. responder I was esto. El just curso reading está those dirigido a questions. todo el Yes, equipo de the salud. El course equipo is interprofesional intended está for compuesto the entire por los healthcare administrativos, los trabajadores comunitarios, los universe, profesionales y los community decisores. Así que healthcare ese decision curso makers, está health dirigido a managers, todo everyone. el equipo de salud y It's the no entire segmenta por healthcare ningún perfil team from a profesional. Es broader importante, por perspective. eso There's hablábamos de la no importancia una vez de los puntos segmentation de in vista del terms of diagnóstico de cada uno de professional los actores que professions. pueden So incidir that's why it's important la that mejor everyone atención para los participate ciudadanos and see visibles how y la each of them difusión de can este best diagnóstico contribute to para the poder tomar assessment and decisiones y local hacer las reality check. modificaciones y buscar To los also recursos que faltan suggest para poder llevar adelante la modifications, iniciativa. amendments, and look for the best resources Muchas that are gracias, needed. Cintia. Thank you, Cynthia. También, Gabriela, hay preguntas sobre el costo del There are curso questions y si about uno puede obtener un how much it costs certificado. and No sé si quieres whether elaborar you un can poco. get certified. Gracias, Silvana. Por un lado, Thank you, primero a todos los Silvana. colegas les puse ahí en el chat el enlace I al just curso de la wrote or integración de la telesalud en el shared primer the nivel de atención. link to Es the un curso chat que that's forma telehealth parte del and itinerario que how to ustedes integrate están telehealth in in recomendando y primary ahí a partir de healthcare. ese That's curso van a poder a little bit ingresar of what you were a just otros asking también. about. Estamos And from that trabajando course también on, you'll be el able itinerario en to salud step digital hacia into el futuro. others. Todos los cursos del campus virtual All son courses libres on the y virtual campus gratuitos. are Cualquiera de free. ustedes They are puede free of access and free acceder of y cost. el que cumple, So como Cintia you mencionó, con can los requisitos de check them out. aprobación del curso, Anyone puede who bajarse complies de with the manera automatizada requirements su certificado con la can firma de nuestro download their director. certification. Cada uno de los cursos This también tiene un certification will be enlace de signed by control our acerca de director. la validez. Each Quiere decir certificate que also has si ustedes like a toman el quality curso y control su number, ministerio, su which hospital, ensures su validation, so jefe, that las if you submit this universidades to que nos están your reconociendo superiors, the créditos académicos a universities, partir de los the cursos, hospitals, pueden etc., revisar la validez they del can track certificado. Paso la and palabra. check the Pero validation of básicamente this invitar a todos al certificate. campus, que es But absolutamente I'd like to gratuito invite y libre everyone acceso. once again to check Excelente out our recursos campus. para It's todos free. nosotros. Gracias, Excellent Gabriela. resources for all. Bueno, Thank creo you, que Gabriel. estamos llegando al final I del think webinar we y are para about cerrar to la wrap up. sesión, And quiero to invitar a mi close the colega session, Ernesto I'd like Báscolo, el to jefe invite de la my unidad colleague, de Dr. atención primaria de Bascolo. salud, haciendo un poco He de is reflexión the sobre unit la chief of capacitación primary de los health equipos care, en la atención primaria de salud so that para he can share mejorar some los thoughts resultados de salud, sobre about todo para las how to personas que improve tienen una enfermedad outcomes, no especially transmisibles. for people Ernesto. who have Gracias, NCDs. Silvana. Ernesto. Y la Thank you, verdad Silvana. que los felicito. Cuando digo los Congratulations, felicito first and es foremost. no solo al director,
Congratulations Genis, not doctor only to the Genis, director, por esta Dr. Hennis, iniciativa for this de initiative, formación an y de la initiative estrategia en su that involves conjunto. training Pero and a también a strategy vos, as a whole. Silvana, But also, Jonás, por congratulations to supuesto a you, Cintia y a Silvana, Gabriel por Jonas, su trabajo. Cynthia, and Gabriel for your Pero work. también a las 1.700 And personas que also, estuvieron congratulations conectadas to the en 1,700 este people who espacio. were Es at una one cosa point online. impresionante, ¿no? That's El amazing. impacto, I mean, la talk about expectativa. impact and Yo no expectations, puedo right? descontar otra cosa que un éxito muy grande de I can only este think programa. of this as Y a mis resounding reflexiones están success. muy And marcadas, bueno, my por el thoughts are sesgo very much de la shaped unidad que yo by coordino, my own que es la bias atención of primaria working de in the hacer de unit I salud, work pero in, también de prestación primary integrada de healthcare, servicios de salud. but Yo creo que ahí also es como integrated service un espacio de delivery of conexión que system and tuvimos services. So I think con el there's a point of departamento connection de with no transmisible y salud the mental, NCDs and mental health porque creo departments, que in el my view, puente entre because la atención there primaria seems to be a y este bridge tipo de between iniciativas es primary fundamental. healthcare Y este and this type of sesgo, initiatives, a and this mí, is fundamental. digo, This el sesgo que bias tiene que that I ver con carry, sistemas, this, I no mean, puedo, system no puedo dejar de wise reaccionar a gran bias parte de las preguntas que vos mencionabas, Silvana, y forces que me me to parecen react to sumamente several of the pertinentes, ¿no? questions you were Una de las just primeras asking, preguntas Silvana, tiene and que these ver questions were most relevant in con all cases. reconocer One of la them had to do necesidad de with reconocer una acknowledging perspectiva sistémica. a No, no systemic view and the solamente de los need to servicios y acknowledge a servicios systemic view, integrados, not sino only también in terms of sistémicos, elementos integrated que healthcare tienen systems, but que also the comprender systemic aspectos más nature in them, estructurales como de meaning gobernanza, de there needs to financiamiento, de be organización de los integration of more servicios, structure para elements such as responder funding, service a esto organization, que etc., mencionaron in gran parte de order to be able ustedes. Yo to creo que respond Silvana, to vos, what también has been Jonás, said, Cintia, que tiene que ver con un contexto cambiante muy in order to importante en be able términos to respond demográficos, to the ever-changing epidemiológicos, context because of y también sociales y también epidemiology, tecnológicos, ¿no? social Por la characteristics, pregunta referida technological a la features, brecha digital. etc. Hoy un Someone spoke elemento about the que yo creo digital que gap, right? indispensable para producir cambios, ¿no? I Para think reaccionar, technology is y de key alguna forma in order motorizar to una mejor ignite capacidad de change respuesta a las and necesidades que drive tiene la a población. better En response todo esto, capacity. yo creo que hay un eje So central que tiene que ver con el acceso, tiene que all ver of con una this estrategia que ha sido is una covered bandera by muy a key importante element, de which is nuestra access. organización, And que I es think that has been garantizar el acceso one of the universal main a la salud. elements in our Y uno de los organization, which is elementos core ensuring, de esta guaranteeing estrategia es universal cambiar el access to modelo de healthcare. atención. And I think one of Y the yo core creo elements que here is gran to parte de la iniciativa change que our llevan healthcare ustedes system. como And I departamento think one of y esta the iniciativa en initiatives that particular you are now tiene que ver leading con as in your fortalecer department, and this initiative competencia in para la particular has to do with transformación de un strengthening modelo de atención skills como un and tema central. competencies En to nuestra understand unidad, en the nuestro healthcare system departamento, as a main no figure. In solo our consideramos unit, in our department, indispensable fortalecer la it capacidad is de not respuesta del only primer nivel de key atención, to sino esa mirada strengthen capacity integradora de redes de responses, servicios de salud. but also to take into consideration Para this nosotros un tema comprehensive clave view, en esta this perspectiva more like integradora network tiene que ver perspective. en cómo This fortalecemos redes, comprehensive ¿no? En view has to do donde with, okay, el how do cambio we del modelo de strengthen atención y networks? la problemática de no transmisibles es This fundamental. change Acá in quiero enfatizar healthcare and NCDs que is nuestra organización fundamental. está I'd trabajando like to en una highlight that our perspectiva de organization is redes now que working tenga como from a eje la innovación, network-based y para perspective pensar la that innovación focuses tenemos que on pensar innovation. And in order to aspectos think about macro, innovation, we need to meso think about y incluso macro, micro, ¿no? meso, and even Y para macro mí este curso es aspects. clave. And for Y me, cuando this hablamos de course is innovación, key. And when nos we talk about referimos innovation, a pensar el modelo de atención, we're talking about, yes, pensar en la thinking the territorialización de healthcare este modelo de model and atención. thinking Quiere about decir how que, it's yo viendo un territorialized, poco las meaning características del curso muy alineados con analyzing esta the course perspectiva, description, implica I reconocer cuáles see son that las necesidades, las we need to see percepciones, las what the características needs, what de the la población en perception, un what the determinado features territorio. of the Me, population in a me specific gatillaba muy territory are. claramente este énfasis que And planteaba Cintia: I kept trabajen thinking en about this equipo, emphasis trabajen pointed out teniendo en by cuenta Cynthia, la working teams, problematización en un and determinado try territorio. to figure out in Y teams también what cuando the hablamos issues de are at the integración, territory level. no quiero And when dejar we de talk about destacar in, para uh, mí
And when we talk about que de alguna integration, forma están I'd like contenidos to mention en el 4 programa y en la pillars iniciativa that, que in ustedes a han way, are mencionado. part of En the primer lugar, program and the initiative. hablamos de First, fortalecer la capacidad we talk about resolutiva de primer nivel de strengthening atención, pero también la the continuidad de la capacity for atención en los responses in distintos primary healthcare, niveles. but also the En ability segundo to offer lugar, tenemos continuing que care. integrar nuestra Number respuesta 2, we need tratando to de evitar la integrate our fragmentación response de and programas avoid further este, fragmentation. que de alguna forma reaccionan en forma separada, integrando programas. And for that, we need to Claramente, integrate Silvana, vos programs. hacías mucho Silvana, énfasis sobre los programas que tiene el you departamento de focus ustedes and y you esta emphasize this oportunidad de clearly in articular the mejor. departments you work in. Por otro lado, también integrar con aspectos que tienen que ver con la salud pública, Also, la this has to do with vigilancia. Y cuando digo integrating la vigilancia, no matters of solamente la public health vigilancia and surveillance. And by epidemiológica surveillance, I vinculado con not brotes, only ¿no? refer Estoy to hablando de epidemiological reconocer surveillance or cuáles son las outbreaks. necesidades de I'm la talking población en un about determinado territorio. acknowledging what Y and el understanding cuarto what the elemento actual de needs of a integración population es are in a integrar territory. And the fourth pillar here vinculando is integration los problemas que tienen que by ver con los determinantes sociales, connecting issues that have to incluso do with con social lo que llamamos determinants. la intersectorialidad. Son And 4 this is ejes where de integración que son intersectoriality comes claves into play. So y these que 4 pillars for sinceramente me are key, veo y celebro esta and I see iniciativa them porque de and alguna I forma truly son celebrate abordados this initiative en because, in a distintos way, aspectos. those 4 pillars Por have been último, addressed in different quiero aspects. Finally, dar un apoyo muy importante a toda esta propuesta que planteaba I'd like to Gabriel del express tema de my formación, support que to what va más Gabriel allá del mentioned curso, about que nos abarca a training as a todos de whole. alguna And so this forma, transcends the y course and involves us all porque in a no way. solamente porque el curso genera capacidades a The course profesionales, sino is porque meant estos to build profesionales skills for no healthcare solamente van professionals. a But then fortalecer sus these healthcare competencias, sino que professionals son will agentes strengthen de their own cambio skills de and este they will proceso. serve as Y agents of eso change también me parece of this clave a la hora de process. And for pensar me, una that is teoría de also cambio, essential. When de thinking about a cómo theory of este tipo de change iniciativas and how produce this type of innovaciones en initiatives distintos niveles. triggers that type of innovation Y across esto different levels, es this is very porque interesting. tenemos que de alguna forma And this happens producir because, in a cambios way, que we need to gatillen ignite desde lo micro a change lo that macro. will trigger Y from the esta micro idea level de to the cursos macro level. que And son so, this parte de un idea of itinerario courses son that are part of fundamentales. a Es algo journey anunciaba Gabriel. are Vamos a essential. lanzar Gabriel dentro de said it poco already. también Very nuestro soon, curso, we'll launch nuestro primer our curso de atención first primaria, course pero que on después primary se van care. a ir But then articulando this con will otros become cursos que no tengan que articulated ver with solo con other otros problemas courses de salud, that sino will con un abordaje probably sistémico. address a Así more que systemic view. felicitaciones, lo So, digo casi con envidia, congratulations. qué I'm impresionante almost jealous el about éxito this. que tuvieron Your de esta iniciativa, así success que me and saco el of this sombrero initiative y is nada más, astounding. éxito a todos I los wish you all presentes the haciendo best este curso. Muchas and gracias. all the best in Muchas your gracias, learning journey. Ernesto, y sobre Thank todo you, por la Ernesto, colaboración entre el especially for programa de your enfermedades no collaboration between transmisibles the y la NCD's unidad de program atención primaria de salud and the con esta nueva primary iniciativa de healthcare mejor atención para unit las in enfermedades no this transmisibles. initiative Bueno, for hemos better llegado al care for final del NCDs. webinar We've y made quiero it to felicitar a the todos los last bit of our ponentes, a webinar. I'd like to Jonás, a congratulate everyone Cynthia, here, a Jonas, Gabriel, Dr. Cynthia, Hennis y Gabriel, Ernesto, Dr. por Hennis, and supuesto, y a todos Ernesto, ustedes por and estar conectados. everyone Realmente who's muy online. impresionante sus Thank you. compromisos Your por mejorar la commitment atención para las is enfermedades no transmisibles fantastic. en la región de las Américas. Así que les invitamos a tomar el curso. Los We links están kindly ahí en invite el you chat to y take the seguimos en course. You'll find contacto. the relevant Muchas links gracias. Que on the tengan un buen chat, and we'll día. stay Chao, chao. in touch. Have a nice day. Goodbye.